Posos means, according to Stuart Close, the Greek word posos means how much, an amount of medicines given at a time. So homeopathic posology always dose is minimum, minute dose. Means it is like a homeopathy and posology that is always goes to minute dose. Means dose is minimum, as far as minimum is possible. Only in case of drug cooking, we use the moderate dose, 4 to 6 glucose at a time. Otherwise, exceptional case like primary manifestation of any miasmatic manifestations or psychosis, primary conditions, we use large dose. So usually we giving small dose, but dose may be therapeutic, may be physiological. So therapeutic dose always minimum dose usually. Now dose has no confusions. Dose always physiological dose has physiological actions. Therapeutic dose is a curative actions. Dose is about dose. There is nothing to say. You have to given dose. Now after case takings, you are choosing your similar medicines and you give the dose is minimum. Okay. Now you give the potency selection of potency. What potency you give? 1M, 2M, 3M. So according to Stuart Close, there is 5 factors you have to think. The first almost is the susceptibility of the patient. The susceptibility of the patient, number 1. Number 2, the seat of the disease. Number 3, the nature and intensity of the disease. The intensity. Number 4, the stage and duration. How far patient is suffering. Stage and duration of the disease. And the previous treatment of the disease. So among that, the most important is the susceptibility. So how we measure the susceptibility? The susceptibility according to symptoms. The symptoms when there is a more similar. When there is a more similar symptoms, susceptibility is high usually. The susceptibility first condition is according to Stuart Close. The more similar the remedy, more clearly and positively the symptoms of the patient takes on the peculiar and characteristic form of the remedy. যত similar remedy হবে, তত remedy selection তত easy হবে. Right? The greater the susceptibility to that remedy and the higher the potency required. তাহলে সেক্ষেত্রে susceptibility high মানে higher the susceptibility, higher the potency. ঠিক আছে? এর potency high বলতে গিয়ে এখানে একটা ঝাড়ের একটা কনসেপ্ট আছে। কনসেন্ট্রিক সার্কেল দিয়ে যে আমরা যখন পোটেন্সি সিলেকশন করছি, পোটেন্সি যখন 6 দিচ্ছি বা 30 দিচ্ছি 201M, সেখানে কি মেডিসিনের পাওয়ার ইনক্রিজ হচ্ছে? এখানে ঝাড় একটা কনসেপ্ট দিয়েছেন, বাই কন্টিনিউয়াল ডায়ালেটিং অ্যান্ড সাকাসেন্স সেজ যার রেমেডিজ গেট নাইদার স্ট্রং নর উইকার। রেমেডি স্ট্রংও হয় না, উইকারও হয় না। পোটেন্সি বাড়ালে কখনো স্ট্রং হয় না, উইকার হয় না, বাট দেয়ার ইন্ডিভিজুয়াল পিকুলারিটিস বিকাম মোর অ্যান্ড মোর ডেভেলপ। তাদের ভিতরের যে পিকুলারিটি যত হায়ার পোটেন্সি দেবে তাদের ইন্ডিভিজুয়াল পিকুলারিটিস ইভেন অলসো প্রুভিং মোর অ্যান্ড মোর ডেভেলপ। ইন আদার ওয়ার্ডস দেয়ার স্পিয়ার অফ অ্যাকশন ইজ এনলার্জ অ্যাড রিপ্রেজেন্টেড বাই কনসেন্ট্রিক সার্কেল। যার একটা কনসেন্ট্রিক সার্কেল দিয়ে একটা রিপ্রেজেন্ট করেছে। মিনস আমি যদি একই ড্রাগ 6 পোটেন্সিতে প্রুভ করি, সেটা কি দেবে? 6 পোটেন্সিতে শুধু কমন সিমটমস দেবে। যত আমি পোটেন্সি বাড়াবো তত করে গিয়ে হিট করবে, মানে তত ইনার সিমটমস, মেন্টাল সিমটমস, তার যে হিউমারাল হরমোনাল সিমটমস, সব সিমটমস বেরিয়ে আসবে। মোর ইনার সিমটমস, তার মানে যত পোটেন্সি বাড়াচ্ছি, পোটেন্সি দিয়ে রেমেডি স্ট্রং বা উইকার হচ্ছে না, পোটেন্সি বাড়ালে তত ফাইনার পয়েন্টসে গিয়ে কাজ করছে রেমেডি। অ্যাকশন ইজ এনলার্জড, স্পিয়ার অফ অ্যাকশনস রেমেডির এনলার্জ করছে, এটাই বলেছেন মেনলি। সো 30, 200, thousands হায়ার। তো ঝাড় কি বলেছেন? দি ক্লিয়ার অ্যান্ড মোর পজিটিভলি দ্য ফাইনার, মোর পিকুলিয়ার অ্যান্ড মোর ক্যারেক্টারিস্টিক সিমটম রেমেডি অ্যাপিয়ার্স ইন দ্য কেস
হায়ার ডিগ্রি অফ সাসেপ্টিবিলিটি, হায়ার দ্য পোটেন্সি। যেখানে ক্লিয়ার কাট পিকচার পাবো সেখানে সাসেপ্টিবিলিটি হাই, হাই হওয়ার জন্য পোটেন্সি সেখানে হায়ার। এবার দেয়ার ইজ এ কনসেপ্ট, কেন্টিয়ান কনসেপ্ট, যেমন কেন্ট কি করেছেন, কেন্ট অলওয়েজ ইউজিং দ্য হায়ার পোটেন্সি, কেন্ট মেন্টাল সিমটমস এগুলো বেশি ইম্পাসিস দিয়েছে। আর বোরিকের ম্যাথমেটিক্যাতে বোরিক ইউজুয়ালি মেটেরিয়ালিস্টিক, সাম হাও মেটেরিয়ালিস্টিক কনসেপ্ট। তো পোটেন্সি সিলেকশন, প্যাথোলজিক্যাল প্রেসক্রিপশন বা সিলেকশনে যেখানে লো পোটেন্সি ইউজ করেছে। এবার এই যে সাসেপ্টিবিলিটি, ফার্স্ট কন্ডিশন সাসেপ্টিবিলিটি আবার ডিফারেন্ট ফ্যাক্টর আছে। সবসময় সাসেপ্টিবিলিটি কতগুলো ফ্যাক্টরের উপর কাজ করে। যেমন সাসেপ্টিবিলিটি ফার্স্ট পয়েন্ট এখানে স্টুয়ার্ট ক্লোজ বলেছেন এজ। এজ কীরকম, এজের উপর ফ্যাক্টর ডিপেন্ড করছে। সাসেপ্টিবিলিটি কি, লোয়ার এজে কী হবে, হায়ার দ্য সাসেপ্টিবিলিটি হায়ার দ্য পোটেন্সি, তাই তো। এবারে এজ যেখানে কম সেখানে কী হবে, চিলড্রেনদের ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি সেন্সিটিভ, সাসেপ্টিবিলিটি হাই। হ্যাঁ, তাহলে সেখানে ইউজুয়ালি মেডিসিনস যেটা পিকুলিয়ার অ্যাফিনিটি, মেডিসিন মিডিয়াম বা হায়ার পোটেন্সি ইউজ করতে হবে সাসেপ্টিবিলিটি। এরপরে সাসেপ্টিবিলিটি মডিফাইড বাই কনস্টিটিউশন অ্যান্ড টেম্পারামেন্ট। কনস্টিটিউশনস, সাসেপ্টিবিলিটি ডিফাইন্ড কন্ডিশন দিয়ে, কনস্টিটিউশন অ্যান্ড টেম্পারামেন্ট দিয়ে বলেছে। টেম্পারামেন্টস, কনস্টিটিউশন টেম্পারামেন্টস বলতে কি বলেছেন, হায়ার পোটেন্সি বেস্ট অ্যাডাপ্টেড টু সেন্সিটিভ পারসন, নার্ভাস, স্যাঙ্গুইন, কোলারিক টেম্পারামেন্ট। যারা নার্ভাস তাদেরকে হায়ার পোটেন্সি দিতে বলেছে। ইন্টেলিজেন্ট পারসন, ইন্টেলেকচুয়াল, আইএস আইপিএস অফিসার্স, হাইয়েস্ট ইন্টেলেকচুয়াল পারসন, তাদেরকে আমরা হায়ার পোটেন্সি দেবো। যারা কুইক টু রিয়াক্ট, জেলাস, ইম্পালসিভ পারসনস। লোয়ার পোটেন্সিজ আর লার্জার অ্যান্ড মোর ফ্রিকুয়েন্ট ডোজেস করেসপন্ড বেটার টু টর্পিড phlegmatic individuals. Dull, comprehensive, slow to act, coarse fiber, sluggish individuals, gross habits, who possess great muscular but who requires the powerful stimulus to excite. Muscular activity, field worker, মাঠে চাষিবাসী যারা কাজ করে তাদেরকে আমাকে কুস্তি লড়াই করে। ইন্টেলেকচুয়াল ফ্যাকাল্টি বেশি কাজ করে না কিন্তু ফিজিক্যাল কাজ বেশি করছে, তাদের ক্ষেত্রে আমাকে পোটেন্সি লো দিতে হবে, রিপিটেড দিতে হতে পারে। এবারে সাসেপ্টিবিলিটি মডিফাইড বাই হ্যাবিট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট বলেছেন। হ্যাবিট, হ্যাবিট মানে কীরকম, ইন্টেলেকচুয়াল অকুপেশন যারা করে, ইন্টেলেকচুয়াল অকুপেশনস, এক্সাইটমেন্ট অফ দ্য ইমাজিনেশনস অ্যান্ড ইমোশনস, সিডেন্টারি অকুপেশনস, লং স্লিপ বাই ইনএফিমেট লাইফ, এদের ক্ষেত্রে হায়ার পোটেন্সি। তার মানে হ্যাবিট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টের উপর ডিপেন্ড করছে। হ্যাবিট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট, সাসেপ্টিবিলিটি, এনভায়রনমেন্ট, এইগুলো হচ্ছে কো ফ্যাক্টর। তারপরে সাসেপ্টিবিলিটি মডিফাইড বাই প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশনস। প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশনস, প্যাথোলজি যত যাবে তখনে কেন্টের যে ফার্স্ট অবজারভেশন ছিল, তাই তো, প্যাথোলজি ইজ ইরিভার্সিবল প্যাথোলজিক্যাল চেঞ্জেস। সেখানে হাই পোটেন্সি দিলে কী হবে, পেশেন্টের কন্ডিশনস ধীরে ধীরে গ্র্যাজুয়ালি ডিক্রিজ করতে শুরু করবে, তাই তো, আলটিমেটলি পেশেন্ট মে ডাই হতে পারে। সেক্ষেত্রে টার্মিনাল কন্ডিশনে আমরা সবসময় ইউজুয়ালি লো পোটেন্সি দিতে থাকবো এবং ইভেন কোয়ান্টিটি ডোজ, এখানে পেশেন্টের প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশনের উপর ডিপেন্ড করে আমাদেরকে মেডিসিনস দিতে হবে। এবার সেই মেডিসিন যখন টার্মিনাল কন্ডিশন এখানে বলছেন, দেয়ারফর হোয়েন এ পেশেন্ট ডাজ নট রিয়াক্ট ওয়েল সিলেক্টেড রেমেডি দিলেও পেশেন্ট রিয়াক্ট করছে না, নর ইন ইন্টারকারেন্ট রিয়াকশনস রেমেডিস, ইন্টারকারেন্ট রেমেডিও কাজ করছে না, gives a potential form of small doses resort the crude drugs, সেখানে ক্রুড ফর্মের ড্রাগ দিতে হতে পারে, ফিজিওলজিক্যাল ডোজ, ফিজিওলজিক্যাল ডোজ দিতে হতে পারে। এবারে ইউজুয়ালি যারা স্টলওয়ার্স তারা সবসময় নিজেদের কি সেমিনারে বড় বড় নিজেদের যেটা সাকসেস সেটাই বলে, ফেলিওরটাকে বলে না। কিন্তু যারা বড় হোমিওপ্যাথ যেমন স্টুয়ার্ট ক্লোজ নিজের ফেলিওরটা স্বীকার করেছে। এমন একটা কেস যেখানে উনি মেডিসিনস সিমিলার মেডিসিন দিয়েও রেজাল্ট পাচ্ছেন না, মানে এখানে সাসেপ্টিবিলিটি টু লো, প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশনস ইনকিউরেবল কন্ডিশন, এরকম একটা কেস এক্সাম্পল দিয়েছে। কীরকম এক্সাম্পল বলছেন, সাচ এ কেস অকার্ড ইন দ্য প্র্যাকটিস অফ দ্য রাইটার, অথারের নিজের। ইট ওয়াজ এ কেস অফ ভালভুলার হার্ট ডিজিজ অফ মেনি ইয়ার স্ট্যান্ডিং, অনেক দিনের পেশেন্ট ভালভুলার হার্ট ডিজিজ সাফার করছে,
which had reached the stage of fibrillation. In a previous crisis, it had responded to potential medicines. Potential medicine আগে কাজ করেছিল, এখন আর কাজ হচ্ছে না। In these instances, however, potentiated medicine selected with the greatest care had no effect. An effort was made to arouse the dormant reactivity with intercurrent remedies, also in high potencies. উনি বলছেন মেডিসিন দিয়েছেন লরোসেরেসাস, কার্বোভেজ, tuberculinum and medorinum were given as recommended by homeopathic authorities. মানে বিভিন্ন আদার স্কলার্সরা রেকমেন্ড করেছে, কিন্তু তাতেও কোনো কাজ হয়নি। All efforts failed. The case rapidly progressed towards dissolution. Gradually patient deteriorate করছে। পেশেন্টের কন্ডিশন কি আছে? ট্যাকিকার্ডিয়া, অ্যারিথমিয়া, ইডিমা, অ্যাসাইটিস, হাইড্রোথোরাক্স, প্যাসিভ congestion of the brain and liver, delirium, suppression of the urine, and coma foretold the rapid approach of the end. For a period of over 3 weeks, the symptoms has positively and unmistakably demanded digitalis. এখানে symptoms positively digitalis, but digitalis এ কোনো improvement হচ্ছে না। But doses ranging from the 40,000 down to drop doses for the tincture produced a favorable change. At this point, by advice of the eminent allopathic specialist who was called in the request of the family, সেই সময় একজন eminent allopathic friendকে ডাকা হলো, full doses of a special preparation of digitalis and a salt-free liquid diet were given. মানে ফিজিওলজিক্যাল digitalis দিয়ে ফিজিওলজিক্যাল ডোজে দেওয়া হলো, ফুল ডোজ। Within 36 hours, the patient was passing over 100 ounces of urine. In 24 hours, brain and lungs, liver rapidly cleared up, and the case had appeared absolutely hopeless, progressed steadily to good recovery. Patient recovery করতে শুরু করলো। The action of the digitalis was clearly curative. এখানে digitalis curative action দিচ্ছে। No pathogenetic symptoms of any kind appeared. For a copious urine was distinctly a curative symptoms. Only 6 doses of drug were given and intervals of 12 hours, and it was discontinued as soon as full therapeutic action was established. About 1 month later, it was necessary to repeat the medications in smaller doses a few times for a slight return of some of the symptoms due to overexertions. This patient was not cured in the sense that is structurally যে হার্টের ড্যামেজ হয়েছে সেটা কিওর হয়নি ঠিকই। Structurally damaged heart valves were resorted. For that, it is an impossibility. But the action indicated drug was curative in its nature. As far as was possible to go, his life was saved and prolonged, and he was restored a measures of comfort and usefulness, when otherwise would have died. তাহলে এরকম টার্মিনাল প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশন আমাদের ফিজিওলজিক্যাল ডোজ দিতে হতে পারে, যেটা কিউরেটিভ হিসেবে কাজ করবে, তাই তো। ডিজিটালিস ইন মেটেরিয়াল ডোজ ওয়াজ হোমিওপ্যাথিক টু এই কন্ডিশনে মেটেরিয়াল ডোজে হোমিওপ্যাথিক ছিল। আবার এক্সট্রিম একটা কেস দিচ্ছেন যেখানে উনি সিএম পোটেন্সি ইউজ করে ভালো ব্যবহার করেছেন, ঠিক আছে। এই কন্ডিশনে কি হলো, ফিজিওলজিক্যাল ডোজ দিয়ে পেশেন্টের কিউরেটিভ অ্যাকশন হলো। আবার অ্যানাদার এক্সাম্পল দিচ্ছেন, patient was a girl of 18 years of age, 18 বছরের মেয়ে, in the late stages of incurable heart disease. She had been under allopathic treatment for over a year, steadily growing worse. When first seen by the writer, she was confined to a chair, unable to lie down or remain in bed. General edema, ascites, and hydrothorax existed. Urine was almost entirely suppressed, only about 4 ounces being passed in 24 hours. Tachycardia, dyspnea were most distressing, and death seemed imminent. The history and anamnesis of her case revealed unmistakably calcarea symptoms. She was given single dose of calcarea cup CM, a single dose of calcarea cup CM. The reaction and response of the remedy was surprising. Within 48 hours, urine began to be secreted copiously. For several days, she passed from 100 to 20 to 150 ounces per day. Dropsy rapidly disappeared,
and she was soon able to lie down and sleep comfortably. In about 4 weeks, she was able to go out for a ride carriage and not long after was out of walking. She lived 13 months in comparative comforts and happiness and then died quite suddenly of a heart failure after the slight overexercise. যাই হোক, these are the extremes of therapeutic resources open the হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিশনার কাছে উনি ছেড়ে দিয়েছেন যে একটা ফিজিওলজিক্যাল ডোজ দিয়ে পেশেন্ট কিওর হলো, একটা থেরাপিউটিক এক্সট্রিম হাইপোটেন্সি সিএম দিয়ে কিওর হচ্ছে। তাহলে আমরা সাসেপ্টিবিলিটির সাব ফ্যাক্টর বলছি, susceptibility modified by age, modified by constitutions and temperament, habits and environments এবং প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশনস। প্যাথোলজিক্যাল কন্ডিশনে সাসেপ্টিবিলিটি উপর ডিপেন্ড করে আমাকে রেমেডি দিতে হবে। এরপর যে সাসেপ্টিবিলিটি মডিফাইড বাই হ্যাবিট অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট। People who are accustomed to long and severe labor outdoors, who have sleep little, whose food is coarse, are less susceptible. তাদের ক্ষেত্রে আমরা লো পোটেন্সি দেব। ঠিক আছে, তাহলে কখন কি কন্ডিশন করব তার উপর ডিপেন্ড করছে সাসেপ্টিবিলিটি। আরেকটা কি বলতে গেলাম, এবার সামটাইমস রিকোয়ার্স যেখানে একটা শর্ট নোট ছিল, ডিজিজ দেখতে হবে, নেচার এন্ড ইন্টেন্সিটি দেখতে হবে, ডিজিজের স্টেজ অ্যান্ড ডিউরেশনস অ্যান্ড প্রিভিয়াস ট্রিটমেন্ট অফ দ্য রেমেডি। রেমেডি রিঅ্যাকশন চলে গেল।